Nasikia ukiwa hapa keyboard, ukiwa hapa na kuna dawa umeenda mahali kwa mganga ukapewa, ukaambiwa upikie bwana yako mara 5, umpikie kwa chakula, ukimpatia mara 5. Simama nikusaidie. Na usiposimama nitatuma nguvu za Mungu zitakukamata tu mahali huko. Uko hapa, kuna dawa umeambiwa upike kwa chakula, upikie bwana yako. Ulienda mahali ukapewa hiyo dawa. Simama. Roho wa Mungu hawezi nidanganya. Na usiposimama nitakukamata. Hiyo dawa iko kwa nyumba. Umeiweka kwa mkebe. Kamkebe koko. Chocolate, coco something. Simama. Hakuna. Nitakulipua. Pengine utaona pasta tofauti. Simama kama uko hapo. Nataka kukusaidia. Umeambiwa na mganga umedanganywa, itaua bwana yako. Na wakati ulienda kwa huyo mwanaume, ni mganga alikutaka na alitaka kufanya vitu vibaya na wewe. Na hiyo kitu unafaa uanze. Alikuambia ulale siku 3 bila kuoga, alafu siku ya 4 upatiane bwana yako umpikie kwa chakula. Umekataa kusimama, Roho wa Mungu atakutafuta. Nimtafute kiroho. Go deeper. Wagapo anasema nimtafute kiroho. Oh yes. Nyosha mikono yako kila mtu. Oh yes. That's a prophet. Go deeper, Papa. Hataki kusimama. Yes. Lipue. Let the Holy Spirit of God do his work. Usiogope. Mimi sipigingi watu. More grace in Jesus' name. Nimtafute. Yes. Go deeper, Papa. You are a man of God. Nataka nikusaidie. You are prophesying well. Simama. Simama. Huyo mtu namuona red, nimeshamuona amevaa nguo ya juu red. Asimama. Sijasema ni huyu, amevaa kama huyu juu red. Hakuna. Kila mtu angalia jirani yako. Hakuna. Haya, wacha tumeachana naye. Sit down my daughter. Patie kitu, namtolea kitu kwa nini? Diana, unaona vile watu wanachezanga na Mungu. Aya. Ninaletewa laini ya mtu. Anaitwa Charity. Aya. Prophesy. Unajua siwezi ongea kitu ambacho hakiko. Yes. Biblia yangu ya black iko wapi? Huyu mtu anacheza na mimi. Unajua ananichelewesha, ningekuwa nimekaa chini. Hii kala ya juu ni gani my daughter? Red. Si ningekuwa nimeshatilisa onana watu 2 3. Yes. Wangapo anasema nimtafute. More grace in Jesus' name, Daddy. Hata yeye ameinua mikono miwili. Oh yes. Prophesy, man of God. Unajua wakati nimesema wangapo anasema nimtafute, hata yeye ameinua. Hebu mnimuone tena. Wangapo anasema nimtafute. Amen. Pia ameinua.
Nyosha mikono hapo kwa madhabahu. More grace. Ule mama, we maisani mrefu, simama kwa hiyo mama ameinua mkono mmoja. Hapo tu mahali umesimama, mama amevaa green. Amuke. Watu wote wa hiyo roho waamuke. Wakae chini. More grace in Jesus name. Wakae chini. Kila mtu amesimama huko apart from workers akae. Huyu mtu anatuchelewesha. Unajua sitaki kumtafuta maana atakuwa amekasirisha roho ya Mungu. Nimtafute. Go deeper, Papa. Kaa hapa. Kaa upokee. Fadhili. Yes, Daddy. Mimi naitwanga Apostle Chris na Male. Yes. Tafuta mtu yoyote mwenye anaitwa Apostle Chris na Male. Utasikia Apostle Chris lakini sio na Male. Stretch your hand, I look for him. My Papa, my prophet. Huyo mtu ataanza kusikia miguu ikichomeka. Hata kalia hicho kiti. Oh yes. Paka vile atasema ndio mimi huyu. Yes. Go deeper. Si nimtafute kwa hiyo njia? Yes. Au nimwendee, okay, tuchague. Nimwendee mahali amekaa au nimchome chome. Chome. Na pia yameinua mikono jamani. Sasa hapa kama hauna macho ya rohoni. Improve roho. More grace. Nyosha mkono. More grace. Unajiitanga Charity. Lakini Charity si jina yako. Jina yako original unajitanga Lucy Nyambura. Prophesy, Papa. More grace. Simama. More grace. Somebody yes, celebrate Jesus. We have a Celebrate Jesus. Jesus. She was shying and now she has accepted that Amepatikana. she did it. Baada hayuko. She's You here, tell Daddy. me. Daddy. More grace in Jesus' name. You should be clapping for Jesus. Mama, aibu ni ya nini? Sasa mwache tu ajifunike vile anataka. Jifunike tu. Sasa unamfunua bila anajifunika nini? Mwache ajifunike. Oh yes. Go deeper, Papa. That's Mama, the prophet. habari yako? Habari yako? Mzuri. Unaitwa Lucy? Nyabra. Somebody appreciate Jesus for that confirmation. She was denying and now she has accepted that she did it. Sasa My prophet. nini nafanya nimetaja laini yako utaki kuamka? Nilikuwa kwa maombi sikusikia. The devil is a Ambia liar. huyu mimi sicheze wingi. Kuna, by the way, hebu nikuulize. Kuna kichochoto naweza ogopa mbele za Mungu? Hamna. Yes, my Papa. Go deeper. Sasa sikia. Najua naona laini yako unapenda huduma, unaendanga kwa maombi. Hapo umekuja mali rongo basi. Oh yes. This is seed of hope. Ninaweza kuhesabia hata Wednesday ulikuwa kwa maombi zaidi za 56 Kawangware. Ndio. Hey, you should be clapping for Jesus. Friday Oh yes. ulikuwa kwa maombi town. Kwa mtu anainuanga fimbo. Ndio. Ulikuwa Go huko. deeper. Sunday ulikuwa Thika Road. Ona vile anajifanya. Hey, Papa. Yeah. Let's prove the devil wrong in Jesus' name. You are too much. Leo umekuja kwa Apostle. Sasa kwa hao watu wote Apostle ni Chris ni tofauti vile Here unafikiri. is fire. We have a prophet. Somebody celebrate Jesus. My Papa is too much. This is wonderful. We.
Nataka kusema kitu cha aibu, lakini usione ni aibu. Si ni sawa? Kwa nini umeambiwa siku 3 usioge? Usiogope, usiogope. Ndio dawa ifanye kazi. Uliambiwa ndio dawa ifanye kazi? Zenye nilikuwa natumia. Sasa vile umevaa hivi Valentine hujaoga. More grace in Jesus name. Lakini watu alafu unakuja tu kanisani. This is mysterious, Papa. Nataka nikusaidie. Kuna mwanamke anaitwa Doris, yeye ndiye ameharibu bwana yako. Ninakutenganisha, natenganisha Doris na bwana yako. Bwana yako ukitoka hapa. Unakumbuka mahali anakulanga matunda? Unajua mahali anapenda kwenda kukaa kukunywa juice na matunda? Ndio. Beetroot, anapenda beetroot, hizi vitu za red. Unaona mahali anaendanga kukaa? Ukitoka hapo utampata amekaa hapo, mrudi kwa nyumba. Somebody appreciate Jesus. Amen. Na uende utupe hizo vitu. Hizo vitu zitaua bwana yako, ataanza tu kukaa falafala. Na huyo mtu ulienda kwake anakutaka. Ati Jesus. Njia mganga ni fupi. This world is wicked. Hani mnachanganyanga hivyo. Unaenda kwa mganga na bado unaenda kutu kanisa. Hapa na kama angeamka ungeamini kile ningefanya hapa. You are too much, Papa. Unajua nyinyi mmezoea kwendaka kwa makanisa muonekani. Hapa nitakumulika my friend. Oh yes. This is Seed of Hope Ministry. Located ule at Mungu baada yako. Kai, nimeita huyu mama mara ngapi? Mingi. Mara mingi sana. Haihesabi. Nishawaita mtu hivyo? Haujawahi dadi. Paka mtu mwingine akasimama kwa niaba yake anaitwa sijui nani? Charity. Huyo mama asimame. Pia huyo wa Charity asimame. Sasa hata siku anataka kukutabiria, lakini kwa sababu ulisimama ukiitwa Charity. Pia wewe unaitwa Charity? Mimi naitwa Charity. Ebu kuja. Simama hapa. Unaweza soma maandishi kwa ile nguo? Unaweza soma? Siwezi soma. Wewe kimbia, wewe ni kijana mdogo, simama hapa. Unaweza soma maandishi kwa hiyo mama mahali amesimama hivi? Haisomeki. Kuja. Simama, achana na viatu wewe, kuja. Can you read? Ukiwa hapa. Haisomeki. Yeah. Wewe ni msichana mdogo. Can you read from where you are? Sioni. Patiana mtu mmoja pale. Patiana mama, this beautiful lady wa pink. Can you read? No. No. Lakini mimi naweza kukusomea kila kitu kiko hapo nikiwa hapa. 5 tena. Soma kwa hiyo t-shirt kama kuna 5 tena. Iko baba. Oh, somebody clap for Jesus. Chini kabisa. Sasa mimi nimesimama hapa naweza soma kila kitu pale. Na watu wote hapa wezi soma. Situmii macho, sasa mimi natumia rohoni. Amen. Oh yes, somebody May God give you spiritual eyes. Amen. Sasa huyu mama, wacha tupatie story kidogo. Uliambiwa ukifanya hivyo nini itafanyika kwa bwana yako? Atarudi kwa nyumba. Atarudi? Mumezana Watoto 4. Watoto? 4. 4. Nikuprovie mimi ni nabii? Nikuprovie mimi ni nabii? Goodpa. Can I prove to her that I'm prophet? Yes, Papa. Uko na watoto wangapi? 4. 4. Nikuprovie mimi ni nabii? No. Ndio. Firstborn anaitwa Dennis. Unashtuka nini? Ndio. Hey, somebody clap for Jesus. The true man of God is in the house. Firstborn wako anaitwa Dennis?
Oh yes. Second born pia ni kijana, Isaiah. Ndio. Prove papa. Somebody celebrate Jesus. We Sasa have a prophet. umesha prove, nimeona dawa kwa nyumba yako. Uko na kipusi kinono kwa nyumba yako kinakula omena kama wakikuwa wanafuganga pusi. Hii pusi ulitoa wapi? Mimi naionaga tu kwa nyumba kubwa sana. Si mimi nilikuja nayo. Hata vile naongea hivi umetandika viti zako na vitambaa ziko na tumashimo hizi za kushonwa hivi, na hiyo kipusi kimelalia kiti kinono. Baba anaona mpaka kwa nyumba pale, hauamini ataona. Oh, nataka yes. nikusaidia ukitoka hapa, kama unaweza nitii uende urushe hiyo vitu. Usikubali bwana yako akule hizo vitu. Sasa siku yako ya 3 ni leo ya kutooga. Aki Kenyans kuna shida tuko nayo. So unafaa uanze kumpatia lini? Yeah? Unafaa uanze kumpatia hiyo dawa lini? Unafaa uanze kumpatia lini? 25. Tarehe 25. Unaona wanaume, watoto wangu, mnaona vile mnaendanga? Yes. Sababu tu ya mapenzi. Love. Yeah, ya wachana na hawa mama ako nayo. Sasa instead ya kufanyia bwana wako hivyo, si umlete hapa. Na sasa hata wewe unachanganya, bado umepeleka huko dawa nyingine ifanye kazi, bado umekuja kwa Apostle Chris. Hivi ndio mnanifanyanga. Ningekuwa tu bubu ule sio ningi. Sasa huyu angekuja tu kwangu nimwambie, "Baba, narejesha bwana yake." Nitakumulika my friend. Amen. Oh yes. Somebody clap for Jesus. Ngoja. Unaweza niruhusu nikupatie kijana yangu au pasa yangu mwanamke aende na wewe kwako? Ndio. Ha? Eh. Basi nikimaliza maombi ukuje.